এজ বলেছিস কি? এজ বলেছিস? হ্যাঁ, চাও। দেবব্রত সবাইকে জয়েন করতে বল। হ্যাঁ স্যার বলছি। আজকে যে প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে না একটু অন্যরকম। মানে আমার একটা সল্ট দেওয়া থাকবে, আমি ইংলিশে বলছি। আমার একটা সল্ট দেওয়া থাকবে, তার মধ্যে তোমাকে অ্যাসিড র্যাডিক্যাল এবং বেসিক র্যাডিক্যাল দুটোই বার করতে হবে। তো ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এ সল্ট, you have to identify acid radical and basic radicals both in it. So তোমাকে একটা সল্ট দেয়া থাকবে, ধরো আমি এখানে যে সল্টটা নিয়েছি তার নাম হচ্ছে লেড ক্লোরাইড, ঠিক আছে? এর মধ্যে তোমাকে অ্যাসিড র্যাডিক্যাল এবং বেসিক র্যাডিক্যালটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। So you have been given a salt, lead chloride. You have to identify both the acid radical and basic radicals in it. Now, what are basic radicals? Acid radical means any anions. What are the examples of anion in your syllabus? In syllabus, anions present as Cl minus, the 4 minus 2, S minus 2, NO3 minus, and the 3 minus 2. These 5 radicals are present in your syllabus. What is the name of Cl minus? Name of Cl minus, right? Name of is sulfate, and name of S minus is sulfate. The name of SO3 minus is nitrate. The name of SO3 minus 2 is sulfite, SLFIT. Cl minus কে আমাদের এই পাঁচটা অ্যাসিড র্যাডিক্যাল সিলেবাস আছে, আমি আবার রিক্যাপিচুলেট করে দিচ্ছি। SO3 minus 2, minus, SO4 minus 2, and NO3 minus. Cl minus মানে সেটাকে আমরা বলেছি ক্লোরাইড, SO4 minus 2 সেটাকে আমরা বলেছি সালফেট, S minus 2 সেটাকে আমরা বলেছি সালফাইট, NO3 minus সেটাকে আমরা বলেছি নাইট্রেট, এবং SO3 minus 2 সেটাকে আমরা বলেছি সালফাইট। So there are 5 acid radicals in your syllabus. What are the acid radicals present? Cl minus means chloride, SO4 minus 2 is sulfate, S minus 2 is sulfide, NO3 minus is nitrate, and SO3 minus 2 is sulfide. So here what acid radical is present? Chloride. Lead chloride. So what will be the acid radical? Acid chloride. Any problem? বলো। এই অবধি কোনো প্রবলেম থাকলে বলো। No sir. What are the basic? So negatively charged ions, they are known as what? Negatively charged ions, they are named as anions. So all ions are acid radicals. Negatively charged ions क्या anions, এবং all ions are named as acid radical. Your exam will be from theory exam will be from 15th February. Okay. In our last meeting, we have discussed that your theory exam will be from 15th February. And we are almost completed a syllabus. I will again proceed to the organic chemistry as the time. আমাদের থিওরি পরীক্ষা হবে 15th February। কি বলছো? স্যার অনলাইনে হবে ওটা পরীক্ষাটা? অনলাইনে। তোমাদের 28 ফেব্রুয়ারি থেকে কলেজ খুলবে। তোমাদের সিনিয়রদের খুলবে হচ্ছে 27 জানুয়ারি থেকে, তোমাদের খুলবে 28 ফেব্রুয়ারি থেকে। ঠিক আছে?
মানে পরের সেম 28 ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হবে, 28 বা 26 ফেব্রুয়ারি এরকম থেকে চালু হবে, বুঝতে পেরেছো? পরে থিওরি এক্সাম হবে হচ্ছে 15 ফেব্রুয়ারি থেকে, বুঝতে পেরেছো? আর ল্যাব তার আগে হয়ে যাবে, ফেব্রুয়ারি তুমি হয়ে যাবে। And your college will commence from, means college class will, actually the college campus class will commence from 26th February most probably. And for your senior it will commence from January end. Next, what are the basic radicals present in your syllabus? The basic radicals present in your syllabus are, I'm writing Na plus, all cations, Na plus, Ka plus, Al plus 3, Zn plus 2, Pb plus 2, and Cu plus 2. Some radicals are also present. Ba plus 2, Ca plus 2. All these are basic radicals. Na plus is named as sodium. Ka plus is named as potassium. Al plus 3 is named as aluminum. Zn plus 2 is named as zinc. Pb plus 2 it is named as lead. Cu plus 2 it is named as copper. Ba plus is named as barium. And Ca plus 2 it is named as calcium. So all these are basic radicals. Why they are called basic radicals? Because all these are cations. Cations means radicals. Positively charged ions are named as cations or basic radicals. So what are the basic radicals present in your syllabus? Na plus, Ka plus, Al plus 3, Zn plus 2, P plus 2, Cu plus 2, Ba plus 2, and Ca plus 2. Na plus means sodium, Ka plus means potassium, Al plus 3 means aluminium, Zn plus 2 means zinc, Q plus 2 means lead, Cu plus 2 means copper, Ka plus 2 means barium, and Ca plus 2 is calcium. Any problem? So all positively charged ions are known as basic radicals or cations. Any problem? Hello? No, sir. Hello? Any Yes, sir. problem? No, sir. No, Any sir. problem? No, sir. So in order to identify the total salt, মানে আমাদের টোটাল সল্টটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, প্রথমে কি লিখতে হবে? এটা আমি আগেও একবার বলেছি, কোন অ্যাসিড আননোন করেছিলাম। আমাকে প্রথমে লিখতে হবে স্যাম্পল নাম্বার। স্যাম্পল নাম্বার একটা তোমার গায়ে লেখা থাকবে, সেটা হচ্ছে স্যাম্পল নাম্বার 1 আমি ধরলাম। এবার তারপরে লিখতে হবে কি সল্টটার কালার। এখানে লেড ক্লোরাইড, লেড ক্লোরাইড মানে অ্যাসিড রেডিকাল আছে হচ্ছে লাইট এবং বেসিক রেডিকাল আছে হচ্ছে লেড। খুব সিম্পল। So in lead chloride, what is the acid radical present? Acid radical present is Cl minus and chloride, and the basic radical present is lead or Pb plus 2. Very simple. Now, first, in order to identify a salt, we have to write sample number. So lead is sample number is 1. Next, you have to write is the color of that salt. Generally, lead chloride is white in color, so its color is white. Next, what is the nature of the salt? There are two natures. There are two natures possible. One is amorphous and another is crystalline. Amorphous means powdery substance and crystalline means like sugar. Very simple. Amorphous means powdery substance and crystalline means just like sugar. এ জয়েন করতে চাইছে বাবা, ও চালায় না। কে জয়েন করতে চাইছে রে? শুদ্ধাংশু কুমার। Okay. Okay. First, we have to write the sample number.
Let the sample number is 1 for lead chloride. What is the color of the salt? We know lead chloride is generally white in color, so its color is white. Its nature. There are two natures possible. What are the two natures? Amorphous and second is crystalline. Crystalline means sugar-like and amorphous means powdery substance. And the fourth comes the smell. Does lead chloride has a smell? No, lead chloride has no smell. So it is no characteristic smell. তো প্রথমে lead chloride কে তোমায় কি লিখতে হবে? প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে হচ্ছে স্যাম্পল নাম্বার। দেখবে প্রত্যেকটা স্যাম্পলের গায়ে একটা নাম্বার থাকে। এই স্যাম্পল নাম্বারটা আমি ধরে নিলাম 1। তাই স্যাম্পল নাম্বারটা আমরা লিখলাম হচ্ছে 1। নেক্সট হচ্ছে কি? আমাদের লিখতে হবে হচ্ছে সল্টের কালার কি। প্রত্যেক সল্টের কালার আছে। lead chloride একটা কালার আছে, lead chloride কালারটা হচ্ছে সাদা। That is white. Next, nature. There are two natures possible. One is amorphous, and another is crystalline. Amorphous means powder-like, and crystalline means sugar-like. Oh, lead chloride is পাউডারের মতন, তাই জন্য এটাকে আমরা বললাম হচ্ছে amorphous. নেক্সট তারপরে কি আসছে? স্মেল। এর গন্ধটা কি হবে? তাহলে তো lead chloride কোনো গন্ধ নেই, কোনো গন্ধ নেই lead chloride। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। हमारा आवाज कट कट में आता है अभी आ रहा है सर, नेट ये- इशू है। ये तुमको और हमारा ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट इशू आई गेस। ये तुम्हारा আসছে না আমার আসছে বলো? सर आपका हमारा नेट आवाज कट कट आता है, ठीक है। अच्छा नेट थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट इज ये क्या है और कट कट में जाता है। हेलो 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 হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, কেটে যাচ্ছে না? ঠিক আছে। স্যার হালকা কাটছিল আগে, এখন ঠিক আছে। So first you have to write the sample number. Sample numberটা লিখতে হবে। sample number এখানে হচ্ছে যেহেতু lead chloride তার sample number হচ্ছে 1, আমি ধরে নিলাম। কালার হচ্ছে সাদা, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে দুটো নেচার পসিবল হয়, একটা হচ্ছে অ্যামরফাস আর একটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন। অ্যামরফাস হলে সেটা হচ্ছে পাউডারের মতো এবং ক্রিস্টালাইন হচ্ছে চিনির মতো। lead chloride সাধারণত হচ্ছে পাউডারের মতো, এই জন্য এটা হচ্ছে পাউডার লাইক। নেক্সট হচ্ছে স্মেল। lead chloride কোনো গন্ধ নেই, তাই জন্য লিখলাম নো characteristic smell. So lead chloride, the sample number is 1. Lead is sample number is 1. Next, you have to write its color. So what is the color of lead chloride? The color of lead chloride is white. Very simple. The color of lead chloride is white. Next, what is the nature of the sample? There are two natures possible. One is crystalline and another is amorphous. Crystalline means just sugar-like and amorphous is powder. So nature is amorphous. And last comes is the smell. Lead chloride has no smell. So we write it no characteristics. Any problem up to this? বলো। নো স্যার, Any problem up to this? এবারে কেটে যাচ্ছে না তো? না স্যার। তখন ফোন এসেছিল ওই জন্য। আজকে ফোন বলছি না, আজকে আমার বাড়িতে কোনো কারেন্ট নেই। এই অত্রিজের দশমী একাশি না, আমাদের এখানে কোনো কারেন্ট থাকে না। আচ্ছা, এবার যেটা করতে হবে, ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে অ্যাসিড র্যাডিকালটা পরীক্ষা করতে হবে। First, you have to identify the acid radical. Then you have to identify the basic radical. প্রথমে অ্যাসিড র্যাডিকালটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং তারপরে বেসিক র্যাডিকালটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। এবার অ্যাসিড র্যাডিকালের ফার্স্ট আমরা যেটা করতে হবে প্রিলিমিনারি টেস্ট। আগেও বলেছিলাম যে অ্যাসিড র্যাডিকালের প্রথমে অ্যাসিড র্যাডিকালের টেস্ট করব, তারপরে বেসিক র্যাডিকালের টেস্ট করব। অ্যাসিড র্যাডিকালের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের এই বলছি, প্রথমে যেটা করতে হবে হচ্ছে প্রিলিমিনারি টেস্ট, মানে অ্যাসিড র্যাডিকালের প্রিলিমিনারি টেস্ট। এবার ক্লোরাইডের কোন টেস্ট? আমাদের তিনটে প্রিলিমিনারি টেস্ট হয়। আগেও বলেছিলাম যে একটা স্যাম্পল নিয়ে তুমি ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে হিট করলে, যদি ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে হিট করো তখন কি অবজারভেশন হতে পারে? যদি পচা ডিমের গন্ধ বেরোয় তাহলে আমরা কি বলবো যে সালফাইড উপস্থিত থাকতে পারে। যেহেতু এখানে সালফাইড নেই তাহলে কোনো পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে না। তাহলে সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল দিয়ে আমরা কি ট্রিটমেন্ট করবো? ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবো। ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে কি হতে পারে? আমরা আগেও পড়েছিলাম যদি সালফাইড থাকে পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে। যেহেতু এখানে সালফাইড নেই তাই জন্য কোনো পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে না। কোনো প্রবলেম আছে? আমি ইংলিশে বলছি তাদের জন্য।
বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো হ্যালো, সো সালফাইড থাকলে আমাদের কি হতো? পচা ডিমের মতো গন্ধ বেরোতো। যেহেতু এখানে সালফাইড নেই, তাই জন্য কোনো পচা ডিমের গন্ধ বেরোচ্ছে না। বলো, ভেরি সিম্পল। আমি যাদের তোমাদের ইংলিশ হিন্দি মিডিয়াম স্টুডেন্টস এন্ড ফর আদার মিডিয়াম স্টুডেন্টস আই উইল টেল দ্যাট। আমি আগে বাংলায় বলে দিচ্ছি। এইবার প্রথম টেস্টে ডাইলিউট সালফিক অ্যাসিড, ডাইলিউট সালফিক অ্যাসিড দিয়ে করলে কি হবে? পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে। পচা ডিমের গন্ধ বেরোলেই তাহলে আমরা বলবো সালফাইড আছে। যেহেতু এখানে সালফাইড নেই, তাই জন্য কোনো পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে না। খুব সিম্পল। নেক্সট, এবার পরের টেস্টটা কি? আমরা স্যাম্পলটাকে কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব। কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিড, কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিড দিলে কি হবে? আগেও পড়েছিলাম যে একটা বাজে আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে। আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে। এটা কি করবে? যদি তুমি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ডোবানো পেপারটা ওর মুখে ধরো, এটা কি করবে? একটা সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে। ঠিক আছে? এবং সেটা যদি হয়, তাহলে আমরা কি বলবো? যে ক্লোরাইড উপস্থিত আছে। আমরা আগেও বলেছিলাম যে কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিডের ট্রিটমেন্ট করলে কি হবে? সাদা ধোঁয়া বেরোবে, একটা আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে। আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাসের মুখে, মানে এই টেস্ট টিউবটার মুখে যদি তুমি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ডোবানো পেপারকে ধরো, তখন কি হবে? একটা সাদা ধোঁয়া বেরোবে। সেখান থেকে আমরা কি বলতে পারবো? যে ক্লোরাইড উপস্থিত থাকতে পারে। কেন? এটা প্রিলিমিনারি টেস্ট, প্রিলিমিনারি টেস্ট কখনো কনফার্ম করে না। কি বলবো? ক্লোরাইড থাকতে পারে। ক্লোরাইড থাকলে আমরা কি কি গন্ধ পাবো? আর আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস পাবো। তো সেটা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ডোবানো পেপারকে যদি ওর মুখে ধরি, তাহলে কি হবে? সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। তাহলে যদি ক্লোরাইড থাকে, তাহলে কি হবে? একটা আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে এবং সেটা কি তৈরি করবে? সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে, যখন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ডোবানো পেপারটা ওর মুখে ধরবে। আর যদি এটা হয়, তবেই হচ্ছে ক্লোরাইড এটার মধ্যে থাকতে পারে। আর যেহেতু স্যাম্পলটা কি লেড ক্লোরাইড, লেড ক্লোরাইড মানে ক্লোরাইড আছেই, এখানে এটা হবেই। যদি ক্লোরাইড থাকে, আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে। এখানে যেহেতু ক্লোরাইড আছে, তাই জন্য এটা হবেই। নেক্সট, পরেরটা কি? আমরা স্যাম্পল নিলাম, স্যাম্পলটাকে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড এবং কপার টার্নিংস দিয়ে হিট করলাম। কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড এবং কপার টার্নিংস দিয়ে হিট করলাম। কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড এবং কপার টার্নিংস দিয়ে হিট করলে কি কোনো ব্রাউন ধোঁয়া বেরোবে এর ক্ষেত্রে? বলো তো, কোনো ব্রাউন ধোঁয়া বেরোবে কি? হ্যালো, 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 হ্যাঁ স্যার। ব্রাউন ধোঁয়া বেরোবে কি যদি কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড এবং কপার টার্নিংস দিয়ে হিট? তাহলে কি ব্রাউন ধোঁয়া বেরোবে এর ক্ষেত্রে? नो सर। নো স্যার। কেন বেরোবে না? যদি নাইট্রেট থাকতো তাহলে কি বেরোতো? যদি নাইট্রেট থাকতো তাহলে কি বেরোতো? नाइट्रेट से बार ब्राउन फिल्म भी होता। কিন্তু এটার মধ্যে কি নাইট্রেট আছে? ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে কি কোনো নাইট্রেট আছে? नो सर। नो सर। নেই। তাহলে কি বেরোবে না? ব্রাউন ধোঁয়া বেরোবে না। ব্রাউন ধোঁয়া বেরোবে না। ভেরি গুড। তো So in order to identify the acid and basic radicals in a salt, in order to identify the acid and basic radicals in a salt, you have to first identify the acid radical. Then we will have to proceed to the basic radical. So first we will have to identify the acid radical, and then we will have to proceed to the basic radical. First we have to identify the acid radical, then we have to proceed to the basic radical. So for acid radical, we have to first do the preliminary test. This is the first concept. So for acid radical, we have to first do the preliminary test. Acid radical ক্ষেত্রে we have to first do the preliminary test. So what is the first test for preliminary test? For preliminary test, we cannot write that it was present. We always write it may be present. For preliminary test, we cannot write it is present. But we have to write it may be present. Very simple.
So first, we take a small amount of the sample and we treat it with, dilute sulfuric acid. So if sulfide is present, then what happens? A smell of rotten egg and be evolved. But here, what is the sample? The sample is lead chloride. So it does not contain any sulfide. So here the sample is lead chloride. So it does not contain any sample sulfide. So no rotten egg smell was evolved. Very simple. So we first treat the sample with dilute sulfuric acid. What happens? If sulfide was present, then what happens? Then a smell of rotten egg will be observed. But here, the sample is lead chloride, so it does not contain any sulfide. So no smell of rotten egg was observed. Any problem? This is the first observation. Next, what is the second observation? We treat the sample with concentrated sulfuric acid. Then what happens? The neat chloride was present. Then what happens? A bad smelling gas will be observed. So if chloride was present, then what happens? A bad smelling gas will be observed. What does bad smelling gas do? Bad smelling gas will form white fumes when we hold a ammonium hydroxide soaked paper over it. So when you treat the sample with concentrated sulfuric acid, what happens? A bad smelling gas will be evolved and it will form white fumes when you hold ammonium hydroxide paper over it. Any problem? So from this we can conclude what? No, sir. Chloride may be present. So we treat a small amount of the sample with concentrated sulfuric acid. What happens if we treat a small amount of the sample with concentrated sulfuric acid? And if chloride is present, then what happens? A pungent smelling gas will be evolved and which will form white fumes when ammonium hydroxide soaked paper was held over it. So here the sample contains chloride. So this observation will take place. As the sample is lead chloride, so it contains chloride. So this observation will take place. Very simple. So we treat a small amount of the sample with concentrated sulfuric acid. Then what happens? A pungent smelling gas will be formed. And what does it form? It forms white fumes when ammonium hydroxide paper was held over it. So from this we can conclude what? Chloride may be present. Any problem? Bolo. Hello? Hello? No, No, sir. sir. No, sir. Next. What is the third test? We treat a small amount of sample. With concentrated sulfuric acid, copper tannins and heat it. We treat a small amount of sample with concentrated sulfuric acid, copper tannins and heat it. If nitrate was present, what happens? A brown fume will be observed. If nitrate was present, then a brown fume will be observed. But here, nitrate is present. Here, no nitrate is present. So no brown fumes are observed. Very simple. So we treat a small amount of the sample with concentrated sulfuric acid, copper tannins and heat it. If nitrate was present, then what happens? A brown fume will be observed. Brown fumes will be observed. So here no nitrate is present. Here the sample is lead chloride. So no nitrate is present. So no brown fumes are observed. Very simple. So we treat a small amount of the sample with concentrated sulfuric acid, copper tannins and heat it. So here no brown fumes are observed. So what happens? As nitrate was not present, so no brown fumes were observed. Any problem up to this? No, sir. Hello? বলো problem থাকলে বলো। problem থাকলে বলো। No, sir. नहीं. For Hindi and English medium students, is there any problem? For Hindi and English medium students, is there any problem?
Up to No, this. sir. Next comes the preparation of solution. How can you prepare the solution? We take a small amount of sample and we dissolve it in distilled water. So if we dissolve the sample in distilled water, the solution is prepared. Very simple. So first, how can you prepare the solution? We take a small amount of sample and we dissolve it in distilled water. So that's the solution is prepared. Very simple. তো আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নেব এবং তাকে কিসে গুলবো? ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে গুলবো। ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে গুললে কি বলবো? সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল। খুব সিম্পল। So we take a small amount of sample and we dissolve it in distilled water. So what happens? After dissolving in distilled water, the solution is prepared. আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পলকে ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে ডোবাবো এবং কি করব? সলিউশনটাকে তৈরি করব। বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. This is the preparation of solution. So we take a small amount of sample and dissolve it in distilled water. After that, we perform the following test. Next. What do we have to do? We have to do the weight test for acid radical. So first we will do the preliminary test for acid radical. Then we will have to prepare the solution for acid radical. And then we will have to do the weight test for acid radical. প্রথমে আমরা কি করব? অ্যাসিড র্যাডিক্যালের প্রিলিমিনারি টেস্টটা করব। তারপর অ্যাসিড র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রে সলিউশনটাকে তৈরি করব এবং লাস্টে কি করব? অ্যাসিড র্যাডিক্যালের ওয়েট টেস্টটা করব। এটা অ্যাসিডের পার্ট চুকে যাবে। So first we will have to do the preliminary test for acid radical. Then number 2, then we have to prepare the solution. And number 3 is weight test for acid radical. Any problem up to this? No, Any sir. problem up to this? No, sir. এবার অ্যাসিড র্যাডিক্যালের ওয়েট টেস্ট গুলো আবার আমি রিক্যাপিচুলেট করাচ্ছি। এই সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল, এই স্যাম্পলের যে সলিউশনটা সেটাকে নিয়ে আমরা তাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব? সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে। আগেও বলেছিলাম সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে। সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে যদি তুমি ট্রিটমেন্ট করো, যদি সালফাইড থাকে কি হবে? একটা ভায়োলেট কালার সলিউশন তৈরি হবে। যেহেতু এখানে সালফাইড নেই, ইলেকট্রোলাইট সল্টটা, যদি যেহেতু সল্টটা কি ঘোরাচ্ছি না, PbCl2, এখানে কোনো সালফাইড নেই, তাই জন্য এই ভায়োলেট কালারটা হবে না। খুব সিম্পল। So first, we take a small amount of sample and we treat a small amount of the solution of the sample and we treat it with sodium nitroprusside. What happens? If sulfide is present, the violet color will be observed. But here no sulfide is present. Sample is what? Lead chloride. So no sulfide is present. So no violet color will be observed. Very simple. So আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে। সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে কি হবে? যদি সালফাইড থাকে ভায়োলেট কালার উৎপন্ন হবে, কিন্তু এখানে কোনো সালফাইড নেই, কোনো ভায়োলেট কালার উৎপন্ন হবে না। খুব সিম্পল। So here we take a small amount of the water solution of the sample and we treat it with sodium nitroprusside. So here no violet color was observed. Why? As sulfide was absent. আমি ইংলিশের জন্য আরেকবার করে বলবো। নেক্সট, সামান্য পরিমাণ, সেকেন্ড টেস্টটা কি? সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল দিয়ে আমরা কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব? সিলভার নাইট্রেট দিয়ে। সামান্য পরিমাণ জলের স্যাম্পল নিয়ে আমরা কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব? সিলভার নাইট্রেট দিয়ে। সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে যদি ক্লোরাইড থাকে তাহলে কি হবে?
দইয়ের মতো সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে, দইয়ের মতো সাদা অধক্ষেপ। এবং দইয়ের মতো সাদা অধক্ষেপটা কোথায় গুলে যাবে? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে গুলে যাবে। এটা আমরা আগেও বলেছিলাম, যদি ক্লোরাইড থাকে। আর এই স্যাম্পলটার মধ্যে, এই স্যাম্পলটার নাম কি? লেড ক্লোরাইড, তাহলে এর মধ্যে ক্লোরাইড আছে, খুব সিম্পল। এই স্যাম্পলটার নাম হচ্ছে লেড ক্লোরাইড, তাহলে এর মধ্যে ক্লোরাইড আছে, এই জন্য এটা হবে, এই অবজারভেশনটা হবে। তো সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবো? সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবো। তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু ক্লোরাইড আছে, তাহলে কি হবে? দইয়ের মতো সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন, দইয়ের মতো সাদা অধক্ষেপ। सर এবং हेलो সেটা सर কিসে গুলে? হ্যাঁ বলো, सर হ্যাঁ বলো। सर ये सब जितना बोल रहे कॉपी में लिखना होगा क्या? हाँ हाँ, हम दे देंगे, हम पूरा दे देंगे, पूरा असाइनमेंट फॉर्म के तुमको दे ओके सर देंगे, ठीक है, क्लास के बाद। सो कार्डियो व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, এটা কিসে গুলবে? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে গুলবে, যদি ক্লোরাইড থাকে, এবং ক্লোরাইড আছে, এটা থাকতে হবে। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? আমি তোমাদের জন্য হিন্দি স্টুডেন্ট এবং ইংলিশ স্টুডেন্টের জন্য আমি আরেকবার করে ইংলিশে বলবো। বলো, কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। হ্যালো, বাঙালি স্টুডেন্টদের কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। থার্ড টেস্টটা কি? আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেলের জলীয় দ্রবণ নিয়ে বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবো, বেরিয়াম ক্লোরাইড। এবার বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে তো ট্রিটমেন্ট করলি, বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলি, যদি সালফেট থাকতো, যদি সালফেট থাকতো, তখন কি হতো? একটা সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হতো। কিন্তু এখানে সালফেট নেই, তাই জন্য সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে না। খুব সিম্পল। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেলের জলীয় দ্রবণকে আমরা কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম। এবার যদি সালফেট থাকতো, তাহলে কি হতো? একটা ঘন সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হতো। কিন্তু এখানে সালফেট নেই, এটা কোনো ঘন সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হলো না। খুব সিম্পল। So we treat a small amount of aqueous solution of the sample with barium chloride. Here, if sulfate was present, if sulfate was present, sulfate was present, then heavy white precipitate will be observed. এবং যেহেতু এখানে সালফেট নেই, তাই জন্য কোনো হেভি হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হলো না। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে এই অবধি? হ্যালো, নো স্যার। যেহেতু এখানে সালফেট নেই, তাই জন্য কোনো হেভি হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হলো না। নেক্সট, পরের টেস্টটা কি? নাইট্রেটের টেস্ট। আমরা আরেকবার করে রিক্যাপিচুলেট করছি জিনিসগুলো। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলাম, তার মধ্যে কি যোগ করলাম? ফেরাস সালফেট যোগ করলাম, এবং সেটাকে কিসে ঠান্ডা করলাম? কলের জলে ঠান্ডা করলাম। তারপর তার মধ্যে কি দিলাম? কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলাম। তার মধ্যে কি দিলাম? কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলাম। এবার যদি নাইট্রেট থাকতো, যদি নাইট্রেট থাকতো, তাহলে কি হতো? একটা ব্রাউন রঙের রিং তৈরি হতো, একটা ব্রাউন রঙের রিং তৈরি হতো। তাহলে সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? ফেরাস সালফেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম, এবং সেটাকে কিসে ঠান্ডা করলাম? কলের জলে ঠান্ডা করলাম, এবং তার মধ্যে কি দিলাম? কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিড যোগ করলাম। তাহলে যদি কনসেন্ট্রেটেড সালফিক আস্তে আস্তে ঢালতাম, তাহলে কি হতো? একটা ব্রাউন রঙের রিং তৈরি হতো, ব্রাউন রঙের রিং। কিন্তু যেহেতু নাইট্রেট নেই, তাই জন্য এই ব্রাউন রিংটা তৈরি হবে না। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। বলো, প্রবলেম থাকলে বলো। কারোর কোনো এই টেস্ট গুলো নিয়ে প্রবলেম আছে? নো স্যার। বলো, কারোর কোনো টেস্ট গুলো নিয়ে প্রবলেম আছে? বলো, কারোর কোনো টেস্ট গুলো নিয়ে প্রবলেম আছে? নেই স্যার। নো স্যার। কি হলো? হুম হুম, ঠিক আছে। নেক্সট, so after the preliminary test for acid radical, after the preliminary test for acid radical, what we'll do? We'll have to prepare the solution, and then we'll have to proceed to the sorry, then we'll have to proceed to the weight test for acid radical. So after doing the preliminary test for acid radical, what we'll do? We'll have to do the weight test, we'll have to prepare the solution, and then we'll do the weight test. So what is that weight test for acid radical? So first,
We take a small amount of the water solution of the sample. We take a small amount of the water solution of the sample and we treat it with what? Sodium nitroprusside. And we treat it with sodium nitroprusside. So, if sulfide is present, if sulfide S minus 2 is present, what happens? A violet color solution will be observed. Here what happens? No sulfide is present. And no sulfide is present. So no violet color will be observed. So we take a small amount of the water solution of sample and we treat it with what? Sodium nitroprusside. So if sulfide is present, then what happens? A violet color will be observed. A violet color will be observed. But here what happens? No sulfide is present. Here no sulfide is present. So no violet color will be observed. Any problem? Any problem? Hello, any problem? Hello, hello. No, sir. For Hindi speaking students and for English speaking students. Is there any problem? Roll number 82. Is there any problem? Roll number 82. Is there any problem? Roll number 82. Next, second test. We take a small amount of the water solution sample and we treat it with what? AgNO3, means silver nitrate. We take a small amount of the water solution of the sample and we treat it with what? AgNO3. AgNO3. What happens? If chloride is present, then what happens? A cardi-white precipitate will be observed. If chloride is present, a cardi-white precipitate will be observed, which is soluble in what? Ammonium hydroxide. Now the sample contains what? Lead chloride. So it contains chloride. The sample is lead chloride. So it contains chloride. So this cardi-white precipitate will be observed. Very simple. So it take a small amount of the water solution of the sample and we treat it with what? Silver nitrate. Very simple. And we treat it with what? Silver nitrate. If chloride is present, then what happens? A cardi-white precipitate will be observed. And this cardi-white precipitate will be soluble in what? Ammonium hydroxide. Very simple. And here also just see, sample is lead chloride. So it contains chloride. Sample is lead chloride, so it contains chloride. So a cardi-white precipitate has been observed and it will be soluble in ammonium hydroxide. Any problem? Any problem? Hello? No, sir. Next, what is the third point? We take a small amount of the water solution of sample and we treat it with what? And we treat it with barium chloride. BaCl2 means barium chloride. What happens? If sulfate is present, then heavy white precipitate will be observed. If sulfate is present, then heavy white precipitate will be observed. But here, no sulfate is present. So no heavy white precipitate will be observed. Very simple. So we take a small amount of the water solution of sample and we treat it with barium chloride. If sulfate is present, then what happens? Then heavy white precipitate will be observed. But here, no sulfate is present as the sample is lead chloride. So it does not contain any sulfate. The sample is lead chloride, so it does not contain any sulfate. So no heavy white precipitate will be observed. Very simple. So we take a small amount of the water solution of sample and we treat it with what? Barium chloride. So if sulfate is present, then what happens? Then heavy white precipitate will be observed. But here, no sulfate is present. So no heavy white precipitate will be observed. Any problem? No, sir. Next, what is the fourth test? We take a small amount of sample, or solution sample, in a test tube. After that, we add what? Ferrous sulfate. It's SO4. Ferrous sulfate. And we cool it
and a tap water. Ferrous sulfate and we cool it on a tap water. After that, what do we add? We add concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. Very simple. We add concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. So if nitrate is present, then what happens? If nitrate is present, then brown ring will be observed. Very simple. If nitrate is present, then what happens? Brown ring will be observed. But here, no nitrate is present. So no brown ring will be observed. Very simple. So you take a small amount of sample and you treat it with what? A FeSO4 solution. A FeSO4 solution. And we cool it under what? Tap water. And we cool it under tap water. After that, we add concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. Here, as the sample does not contain nitrate, so no brown ring will be observed. So we take a small amount of sample and we treat it with what? A FeSO4 solution. After that, we cool it under tap water. We add ferrous sulfate on the side of the test tube. Sorry, sulfuric acid along the side of the test tube. If nitrate is present, then what happens? A brown ring will be observed. But here no nitrate is present, so no brown ring will be observed. Any problem up to this? Any problem? sir. Any problem? No, sir. Next, what is the conclusion? Sample number 1 contains what? As acid radical. Nikrai bolo. So sample number 1 contains what as acid radical? Sample number 1 এর মধ্যে কি আছে acid radical হিসেবে? কি acid radical হিসেবে কি আছে? কি আছে? What is present? বলছো তো? ঠিকই বলছো বলো। সোডিয়াম নাইট্রোক্সাইড। এখানে কি আছে? দেখো, what is the acid radical? সোডিয়াম নাইট্রোক্সাইড। No, acid radical. Just see the acid radical. Cl means what is the acid radical? Cl means what is the acid radical? What is the name of Cl? What is the name of Cl? Cl এর নাম কি? ক্লোরাইড। প্রথমেই তো বললাম। Right, sir. Right. Right. So sample number 1 contains what as acid radical? What as acid radical? Sample number 1 contains কি acid radical হিসেবে আছে? না, বলো কি আছে? ক্লোরাইড মানে কি আছে? তাহলে কি আছে? Cl আমি বারবার গোল করে দেখাচ্ছি। কি আছে? কি আছে? Cl মানে কি আছে? এর নাম কি? What is the name of Cl? Cl নাম কি? Right, sir. So sample number 1 contains what? Chloride as acid radical. Very simple. Sample number 1 contains chloride as acid radical. So what happens? So Cl means what is the acid radical? Cl minus means chloride is the acid radical. PbCl2. So what is the acid radical present? Cl. So Cl means chloride. Sample number 1 contains what? Chloride is acid radical. Any problem up to this? No, sir. Any problem for any student? No, sir. No, sir. বলো প্রবলেম থাকলে বলো কিন্তু বলো প্রবলেম থাকলে বলো আমার প্রবলেম আছে খুলে বলো স্যার এটা আরেকবার বোঝাবেন? কোনটা বলো এটা মানে স্যাম্পল নাম্বার 1। আরেকবার বোঝাবো হ্যাঁ স্যার। মানে ক্লোরাইডটা কি করে আসছে তাই তো হ্যাঁ স্যার। দেখো PbCl2 এর মধ্যে কি কি আছে PbCl2 আমি তাহলে আঁকি PbCl2 এর মধ্যে কি কি আছে B+2 আর Cl মাইনাস তাহলে অ্যাসিড র্যাডিক্যাল এখানে কি বলতো
PbCl2 মানে এর মধ্যে আছে Pb প্লাস 2 আর Cl মাইনাস, তাহলে এখানে অ্যাসিড রেডিকালটা কি আছে? অ্যাসিড রেডিকাল। বলো, যে বলছিলে আরেকবার বোঝাবে। Cl মাইনাস মানে কি আছে? ক্লোরাইড। ক্লোরাইড। তাই জন্য আমি এতক্ষণ ধরে ক্লোরাইড ক্লোরাইড করে যাচ্ছিলাম। এতগুলো টেস্ট কেন করলাম? ক্লোরাইড থেকে বার করার জন্য। So PbCl2 means what is present? Pb plus 2 and Cl minus. আমি দেখিয়ে দিচ্ছি PbCl2 টা ভাঙে কি করে। PbCl2 breaks to form Pb plus 2 and 2 Cl minus. So this Cl minus is nothing but the acid radical. And Pb plus 2 is nothing but the basic radical. এতক্ষণ ধরে বললাম যে ক্লোরাইড আছে এর জন্য আর কিছুই না। So PbCl2 breaks to form what? Pb plus 2 and 2 Cl minus. So Cl minus means chloride is the acid radical and Pb plus 2 means what? Lead is the basic radical. বলো, কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আবার বলো। So PbCl2 breaks to form what? Pb plus 2 and Cl minus. So Pb plus 2 means lead is the basic radical and Cl minus means chloride is the acid radical. Any problem? যে বলছিলে আরেকবার বুঝিয়ে দিই। No, বলো। sir. So PbCl2 breaks to form what? Pb plus 2 and Cl minus. So Pb plus 2 means what is the basic radical? Pb plus 2 means lead is the basic radical. And Cl minus means what is the acid radical? Cl minus means chloride is the acid radical. What any problem in this experiment? Any part, acid radical part. Is there any problem in the acid radical part? No, sir. There is no problem in the acid radical part. There is no problem in the acid radical part. বলো, there is no problem in the acid radical part. বলো, প্রবলেম থাকলে বলো কিন্তু। No problem, তাই তো? Next we proceed to the basic radical part. এবার আমরা basic radical part এ যাচ্ছি। What is the basic radical present here? What is the basic radical present here? বলো, নিজেরাই বলো। What is the basic radical present here? Basic radical কি আছে? What is the basic radical present here? বলো 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 বলো। What is the basic radical present here? PbCl2. বলতে বলো। Pb plus 2 মানে ওটা কি নাম? নাম Lead. কি? Lead. Lead. sir. So we have completed the acid radical part. We'll now proceed to the which part? Basic radical part. So what is the basic radical present here? The basic radical is Pb plus 2 or lead. Any problem? No, sir. Any problem? Next. First, we'll have to do the preliminary test for basic radical. First, we'll have to do the preliminary test for basic radical. What is the preliminary test? First test is dry test tube heating. আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রথমে সেম থিং। First, we'll have to do the preliminary, just similar to acid radical. First, we'll have to do the preliminary test. Then we'll have to proceed to the preparation of solution. And last is the wet test for basic radical. In this part, we'll conclude. So, প্রথমে আমরা প্রিলিমিনারি টেস্ট করব বেসিক র্যাডিক্যালে, তারপরে প্রিপারেশন অফ সলিউশন করব এবং লাস্টে আমরা কি করব? প্রিপারেশন অফ সলিউশন বা ওয়েট টেস্ট এবং লাস্টে ওয়েট টেস্টটা করব। ঠিক আছে? ফার্স্ট we'll have to do what? In order to identify the basic radical, what do we have to do? We'll have to first do the preliminary test, then we'll have to proceed to the preparation of solution, and last is the weight test. Any problem? Any problem? No, sir. তাহলে প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রথম টেস্টটা কি?
টেস্ট আমরা জানি ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিং, ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিং, টেস্ট টিউব ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিং, মানে ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিংটা কিরকম, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল টেস্ট টিউবের মধ্যে নেবে। আচ্ছা একটা কথা বলার আছে, তোমরা ল্যাব খাতাগুলো কেন জমা দিচ্ছ না গো? ল্যাব খাতা জমা না দিলে কিন্তু বিপদে পড়বে, আমি কিন্তু বলছি। ল্যাব খাতাগুলো প্লিজ আপডেট রাখো, ল্যাব খাতাগুলো প্লিজ আপডেট রাখো, বারবার বলছি, বারবার বলছি। এটা আমি কথা প্রসঙ্গে এখন বলতে বলতে বলে ফেলাম যে ল্যাব খাতাগুলো তোমরা আপডেট করছো না, ল্যাব খাতাগুলো প্লিজ আপডেট রাখো। তো ফার্স্ট টেস্ট ইজ ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিং। ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিং কি কিরকম, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল টেস্ট টিউবের মধ্যে নেবে এবং হিট করবে বার্নারে, টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে সেটাকে হিট করবে। এবার হিট করলেই যদি লেড সল্ট থাকে, খুব সিম্পল, স্যাম্পলটার মধ্যে লেড সল্ট আছে, লেড সল্ট থাকলে কি হয়, হিট করলে গরম হয় এবং সেটা আবার যখন ঠান্ডা থাকে, ঠান্ডা হলুদই থেকে যায়। হিট করলে হলুদ হয়, ঠান্ডা হলেও মানে হলুদ তো হলো, গরম করলে আবার সেটা রেখে দিয়ে ঠান্ডা করলে তখন সেটা হলুদই রয়ে গেল। তো সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল ড্রাই টেস্ট টিউবের মধ্যে নিলে এবং বার্নারে হিট করলে, এবার বার্নারে হিট করলে কি হতে পারে, যেহেতু লেড সল্ট আছে, লেড সল্ট থাকলে কি হবে, গরম করলে হলুদ হবে, এবার সেটা যখন তুমি আবার ঠান্ডা করবে, সেটাকে তুমি যখন ঠান্ডা করবে হলুদই থাকবে। খুব সিম্পল, ইট ইজ দ্য ড্রাই টেস্ট টিউব হিটিং। বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? হ্যালো, নো স্যার। কারো কোনো প্রবলেম আছে? তাহলে স্যাম্পলটাকে টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে হিট করলে, যেহেতু লেড সল্ট আছে তাহলে কি হবে, লেড সল্ট যেহেতু আছে তাহলে কি হবে, লেড সল্ট আছে তাহলে হিট করলে হলুদ হবে এবং সেটা ঠান্ডা করলে আবার হলুদই হয়ে যাবে। বলো কোনো প্রবলেম নেই তো? বলো কোনো প্রবলেম নেই তো? নো স্যার। নো স্যার। নেক্সট হচ্ছে ফ্লেম টেস্ট। ফ্লেম টেস্টটা তো আমি বলেছিলাম যে একটা প্ল্যাটিনাম ওয়্যারকে তুমি কিসে পরিষ্কার করবে, কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিষ্কার করবে। তারপর ওই যে প্ল্যাটিনাম ওয়্যারটা আগের দিন প্ল্যাটিনাম ওয়্যারের ছবি দেখিয়েছিলাম, সেই প্ল্যাটিনাম ওয়্যারটাকে তুমি কি করবে, প্রথমে প্ল্যাটিনাম ওয়্যারটাকে কনসেন্ট্রেটেড সেলে দেবে, তারপর এই সেলে দেওয়ার পর ওটা কি টাচ করবে, স্যাম্পলটাকে টাচ করবে এবং ফ্লেমে ধরবে। ফ্লেমে ধরলে একটা কালার অফ দ্য স্যাম্পল তুমি পাবে। ঠিক আছে, তারপর প্ল্যাটিনাম ওয়্যারকে তুমি প্রথমে কি দিয়ে পরিষ্কার করবে, কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করলে। পরিষ্কার করে কি করলে, ওই পরিষ্কার করার পরে ওই যে পরিষ্কার অবস্থাটা সেটাকে তুমি সামান্য পরিমাণ ওর মধ্যে স্যাম্পলটাকে ঠেকিয়ে নেবে, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পলটাকে ঠেকিয়ে নিয়ে ওটাকে ফ্লেমে ধরবে। এবার তোমাকে ফ্লেমের কালারটা দেখতে হবে। ফ্লেমের কালার যদি নীল সাদা হয়, নীলাভ সাদা হয়, তখন কি হবে, যদি লেড থাকে তাহলে কি হবে, স্যাম্পলটা তাহলে ফ্লেমটার কালার কি হয়ে যাবে, নীলাভ সাদা। খুব সিম্পল, যদি লেড থাকে তাহলে স্যাম্পল ফ্লেমটার কালার কি হবে, নীলাভ সাদা। তাহলে কি করলাম, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে কনসেন্ট্রেটেড সেলে ডিপ করলাম, ডিপ করে তারপর ওটার মধ্যে স্যাম্পল টাচ করলাম এবং ফ্লেমে ধরে ফ্লেমের কালারটা দেখবো। যদি লেড সল্ট থাকে, যদি লেড সল্ট থাকে তাহলে কি হবে, নীলাভ সাদা ফ্লেম তৈরি হবে, নীলচে সাদা, আগের দিন দেখিয়েছিলাম তুমি। বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? হ্যালো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। নো স্যার। যদি লেড থাকে তাহলে কি হবে, নীল সাদা ফ্লেম তৈরি হবে। খুব সিম্পল, নীল সাদা ফ্লেম তৈরি হবে। ঠিক আছে, এবার আরেকটা টেস্ট तो আছে। ये सबका प्रैक्टिकल भी तो होगा। হ্যাঁ বলো, হ্যালো, হ্যাঁ বলো, কি বলছো তুমি, কি বলছো? প্র্যাকটিক্যাল কি করে হবে? প্র্যাকটিক্যাল তো মানে লকডাউনের জন্য হলো না, আমি তো আগের দিন টেস্ট দেখিয়ে দিয়েছি, আগের দিন তো টেস্ট দেখিয়ে দিয়েছিলাম, तो ভিডিও सर করে ভিডিও পাঠিয়ে सर दिए। प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा समझ आता है सर ये सब। हाँ अच्छा होगा, प्रैक्टिकल होगा तो बहुत अच्छा होगा ये। हम्म, नेक्स्ट टेस्ट इज द टेस्ट फॉर অ্যামোনিয়াম। অ্যামোনিয়ামের টেস্ট, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে তুমি কিতে হিট করলে, সোডা লাইম। আগের দিন সোডা লাইমের ফর্মুলা বলেছি, সোডা লাইমটা কি, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, আগের দিন আবার বলেছিলাম,
ওখানে লিখে দিচ্ছি এরকম ফর্মুলা। সোডা লাইম মানে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিক্সচারকে আমরা বলি হচ্ছে সোডা লাইম। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিক্সচারটাকে আমরা বলি হচ্ছে সোডা লাইম। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পলকে তুমি যদি সোডা লাইম দিয়ে হিট করো, তাহলে কি হবে? একটা আঁশকালো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হবে। যদি অ্যামোনিয়াম থাকে তাহলে কি হবে? একটা আঁশকালো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হবে। যদি অ্যামোনিয়াম থাকে একটা আঁশকালো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হবে। কিন্তু যেহেতু এখানে অ্যামোনিয়াম নেই, তাহলে কি হবে? আঁশকালো গন্ধযুক্ত গ্যাসটা উৎপন্ন হবে না। খুব সিম্পল। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে কি দিয়ে হিট করবে? সোডা লাইম দিয়ে হিট করবে। সোডা লাইম মানে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইড মিক্সচার। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইড মিক্সচার। যদি তোমার আঁশকালো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহলে বলবো অ্যামোনিয়াম আছে, কিন্তু এখানে কোনো আঁশকালো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে না, অ্যামোনিয়াম নেই। খুব সিম্পল। So we heat a small amount of sample with soda lime. So what happens? If a pungent smelling gas was observed, then we conclude what? Ammonium salt is present. But here no pungent smelling gas is involved. So ammonium is absent. সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে কি দিয়ে হিট করবো? সোডা লাইম দিয়ে হিট করবো। সোডা লাইম দিয়ে হিট করলে একটা কালারলেস গ্যাস উৎপন্ন হবে, কালারলেস গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হবে। যদি উৎপন্ন হয় তাহলে বলবে অ্যামোনিয়াম উপস্থিত, কিন্তু এখানে কোনো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে না, অ্যামোনিয়াম নেই। খুব সিম্পল। বলো কারোর কোনো প্রবলেম আছে? তাহলে এবার ইংলিশে বলবো। বলো কারোর কোনো প্রবলেম আছে? হ্যালো 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 হ্যালো। No, sir. So now I am telling in English. So in order to identify the basic radical, what will do? We will have to first do the preliminary test, then preparation of solution, and last is the weight test. So first, for basic radical, what we have to do? We'll have to first do the preliminary test, then preparation of solution, and last is the weight test. Very simple. So what are the preliminary tests for basic radical? For preliminary test, we cannot write it was present. We always have to write it may be present. So for preliminary test, what do we have to write? We have to write may be present. But we cannot write it is present. Very simple. We have to write it may be present, but we cannot write it is present. Now, first experiment is dry test tube heating. So what do we do in dry test tube heating? We take a small amount of sample. In a test tube, and we heat it in a burner. So as the sample contains lead salt, so what happens? So the sample becomes yellow on heating. And on cooling it remains yellow. Very simple. The sample becomes yellow on heating, and on cooling it remains yellow. Very simple. So you take a small amount of sample in a test tube and you heat it in a burner. So as the sample contains lead salt, so what happens? So if we heat it, then it becomes yellow. And after cooling, it remains yellow. Any problem? Bolo problem থাকলে বলো। Hello? No, sir. So we take a small amount of sample in a test tube and we heat it in a burner. So as the sample contains lead salt, so what happens? So when we heat it, it becomes yellow, and when we cool it, it remains yellow. Very simple. Next is the flame test. So what is the flame test? First, we dip a small amount of the platinum wire in concentrated HCl. We dip a platinum wire in a concentrated HCl. This concentrated HCl will be taken in a conical flask. This concentrated HCl will be taken in a watch glass.
After that, what we do? We first dip the platinum iron concentrated HCl. Then we touch the sample with it. Then we touch the platinum iron sample. And after that, note the flame color. Note the flame color in the flame. We note the flame color. And we hold it in the burner and we note the flame color. So we first clean the platinum wire by dipping it in concentrated HCl. And after that, what we do? After that, what we do? We will touch the sample with it. And after that, we note the color after holding it in a burner. So what happens if lead salt is present? If lead salt is present, then a bluish white flame will be observed. If lead salt is present, then what happens? A bluish white flame will be observed. Very simple. So we first dip the platinum wire in concentrated HCl. After that, we touch it with the sample. And then we note the color of the flame. Then we note the color of the flame. So as the sample contains lead, so what happens? As the sample contains lead, so what happens? So bluish white flame will be observed. Very simple. As the sample contains lead, so bluish white flame will be observed. So we first dip a platinum wire in concentrated HCl. After that, we touch a sample with it and we hold it in a burner. And we note the color of the flame. As the sample contains lead salt, so a bluish white flame will be observed. Very simple. Any problem? Any problem? Hello? No, sir. আচ্ছা আমার কি নেট প্রবলেম হচ্ছে আর No, sir. আমার কি নেট প্রবলেম আর হচ্ছে No, sir. Next, what is the third test? Special test for ammonium. What we do? वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा क्या होता है वॉइस ब्रेक वॉइस होता ब्रेक है हो रहा है थोड़ा 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 हम्म, ठीक है और एक बार नेट ये करके हम ये करता है ठीक है सो अमोनियम का स्पेशल टेस्ट क्या है फर्स्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल in a test tube and after that we heat it with soda lime and we heat it with soda lime. What is the formula of soda lime? The formula of soda lime is sodium hydroxide and calcium oxide mixture. The formula of soda lime is sodium hydroxide and calcium oxide mixture. So the formula of soda lime is NaOH plus calcium oxide. So we take a small sample in a test tube and we heat it with what? Soda. What is the formula of soda lime? The formula of soda lime is sodium hydroxide plus calcium oxide. So, if ammonium salt is present, what happens? Ammonium is, what is the formula of ammonium? The formula of ammonium is NH4 plus. Formula of ammonium is NH4 plus. If ammonium salt is present, then what happens? Then a pungent, then a bad smelling gas will be formed. Here, no ammonium gas is, ammonium salt is present. So no pungent smelling gas will be formed. Very simple. So we take a small amount of sample and we heat it with what? Soda lime. What is the formula of soda lime? The formula of soda lime is sodium hydroxide and calcium oxide. The formula of soda lime is sodium hydroxide and calcium oxide. So, after heating with soda, what happens? A pungent smelling gas will be formed if ammonium is present. But here no ammonium is present. So, no pungent smelling gas will be formed. Bolo. Any problem up to this? Any problem up to this? No, sir. No, sir. So, this is the preliminary test for basic radical is NH. Now we will proceed to the what? We test for basic radical and preparation of solution. First, we will prepare the solution and then we will proceed to the wet test. আপনাকে বাংলায় বলছি তাহলে আমাদের প্রিলিমিনারি টেস্টটা শেষ হয়ে গেল এবার আমরা কি টেস্ট করব বেসিক রেডিক্যালের ওয়েট টেস্ট সলিউশনটাকে তৈরি করে আমরা বেসিক রেডিক্যালের ওয়েট টেস্ট করব ঠিক আছে
আমাদের প্রিলিমিনারি টেস্ট শেষ হয়ে গেল। এবং প্রিলিমিনারি টেস্ট থেকে আমরা কি কনক্লুশন পেলাম? লেট উপস্থিত থাকতে পারে। এবার আমরা যাবো হচ্ছে বেসিক র্যাডিক্যালের ওয়েট টেস্ট। ওয়েট টেস্টে প্রথম জিনিসটা করতে হয় একটা সলিউশন তৈরি করবে। সলিউশনটা কিভাবে করবে? একটা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নেবে এবং সেটাকে কিসের মধ্যে গুলবে? 50 ml ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে গুলবে। তাহলেই সলিউশনটা তৈরি হবে। তো এতক্ষণ আমরা প্রিলিমিনারি টেস্ট করছিলাম, এবার আমরা যেটা করবো যে ওয়েট টেস্ট। ওয়েট টেস্টটা কিরকম? সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে তার মধ্যে কি জল দেবে? 50 ml ডিস্টিল ওয়াটার দেবে। 50 ml ডিস্টিল ওয়াটার দিলে বলবো সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল। বলো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। বলো কোনো প্রবলেম আছে? হ্যালো, কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। No, তো sir. ওয়েট টেস্ট করতে গেলে প্রথমে আমাকে সলিউশন তৈরি করতে হবে। সলিউশন কিভাবে তৈরি করব? সামান্য পরিমাণ sample নেবো। দাঁড়াও, এই রেজাল্ট পয়েন্ট দেখি। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নেবো এবং সেটা কিসে গুলবো? ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে গুলবো। ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে গুললে কি হবে? সলিউশন তৈরি হয়ে গেল। খুব সিম্পল। নেক্সট, এবার আমরা ওয়েট টেস্ট গুলো করবো। আচ্ছা, ওয়েট টেস্টের প্রথম যে টেস্টটা, ওইটা সলিউশন তৈরি করলাম। এই তাই সেই সলিউশনের মধ্যে থেকে সামান্য পরিমাণ সলিউশন আমরা একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে নেবো। সামান্য পরিমাণ সলিউশন কির মধ্যে নেবো? একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে নেব। টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে ডাইলুট HCl যোগ করবো। ডাইলুট HCl যোগ করবো, ঠিক আছে? ডাইলুট HCl যোগ করলে এখানে যেহেতু লেড আছে বলে কি হবে? এটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হবে। খুব সিম্পল। লেড যেহেতু আছে একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হবে, একটা সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে। তাহলে একটা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল, ওই যে সলিউশনটা তৈরি হলো সেই সলিউশন থেকে সামান্য পরিমাণ সলিউশন নিলাম এবং তার মধ্যে কি যোগ করলাম? ডাইলুট HCl যোগ করলাম। এবার কি হলো? একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হলো। হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন মানে কি? আমাদের লেড আছে। এইবার এই যে প্রেসিপিটেটটা উৎপন্ন হলো সেটাকে তুমি কি করবে? জল দিয়ে ডাইলুট করবে। জল দিয়ে ডাইলুট করবে এবং ওটাকে উত্তপ্ত করবে যাতে প্রেসিপিটেটটা গুলে যায়। ঠিক আছে? তাহলে প্রেসিপিটেটটাকে তুমি জল দিয়ে ডাইলুট করবে এবং উত্তপ্ত করবে যাতে প্রেসিপিটেটটা গুলে যায়। ঠিক আছে? এবার প্রেসিপিটেটটা যে মুহূর্তে গুলে গেল তার মধ্যে কি যোগ করবো? পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগ করবো। পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগ করবো। পটাশিয়াম আয়োডাইড সলিউশন যোগ করলে কি হবে? যেহেতু লেড আছে কি হবে? হলুদ প্রেসিপিটেট আসবে। হলুদ প্রেসিপিটেট আসবে। ঠিক আছে? পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগ করলে কি হবে? একটা হলুদ প্রেসিপিটেট আসবে। ঠিক আছে? এবার হলুদ প্রেসিপিটেট আসার পরে কি হলো? হলুদ প্রেসিপিটেট এলো। হলুদ প্রেসিপিটেট এলে সেটাকে আমি হিট করবো। আবার হিট করলে প্রেসিপিটেটটা গুলে যাবে। হিট করলে প্রেসিপিটেটটা গুলে যাবে। প্রেসিপিটেটটা যে মুহূর্তে গুলে গেল সেটাকে আবার ঠান্ডা করবে। ঠান্ডা করলে সোনালী রঙের অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে। সোনালী রঙের, সুচালো সোনালী রঙের অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে। এবং সুচালো সোনালী রঙের অধক্ষেপ উৎপন্ন হলে কি বলবো? যে লেড উপস্থিত এবং নিশ্চিত। তাহলে টেস্ট টিউবের মধ্যে সামান্য পরিমাণ সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি যোগ করবো? ডাইলুট HCl যোগ করবো। ডাইলুট HCl যোগ করলে এটা কি হবে? একটা সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে। সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হলে কি বলবো? এর মধ্যে কি আছে? লেড আছে। লেড আছে। লেড তো রইলো। এবার সেটাকে কি করবে? সেটাকে তুমি উত্তপ্ত করবে। উত্তপ্ত করলে প্রেসিপিটেটটা গুলে যাবে। খুব সিম্পল। উত্তপ্ত করলে প্রেসিপিটেটটা গুলে যাবে। প্রথমে ডাইলুট করবে, ডাইলুট করে উত্তপ্ত করবে, উত্তপ্ত করলে প্রেসিপিটেটটা গুলে যাবে। প্রেসিপিটেটটা যে মুহূর্তে হলুদ পদক্ষেপ উৎপন্ন হবে। এবার হলুদ পদক্ষেপ উৎপন্ন হলে সেটাকে আবার উত্তপ্ত Sai, your voice তারপর is ঠান্ডা breaking. করবে। হ্যাঁ বলো। Sai, your voice is breaking. বুঝতে পারছি না। ভয়েস স্যার Breaking. আপনার ভয়েসটা পুরো ব্রেক করছে। ব্রেক করছে পুরো। আচ্ছা, তো সামান্য পরিমাণ সলিউশন টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে ডাইলুট HCl যোগ করলাম। ডাইলুট HCl যোগ করলে কি হবে? একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হবে। একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হবে।
হোয়াইট প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হবে। এবার হোয়াইট প্রেসিপিটেট যে মুহূর্তে উৎপন্ন হলো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট যে মুহূর্তে উৎপন্ন হলো সেটাকে আবার কি করব, জল দিয়ে ডাইলুট করব, জল দিয়ে ডাইলুট করব। জল দিয়ে ডাইলুট করার পর সেটা কি করব, হিট করব যাতে গুলে যায়। ঠিক আছে, এবার হিট করলে গুলে গেল, গুলে গেলে তার মধ্যে কি করতে হবে, পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগ করবে। পটাশিয়াম আয়োডাইড করলে কি হবে, একটা হলুদ পদক্ষেপ উৎপন্ন হবে, হলুদ পদক্ষেপ উৎপন্ন হবে। এবার সেটাকে হিট করলে প্রেসিপিটেটটা গুলে যাবে, ঠান্ডা করলে একটা গোলাপ, একটা হলুদ রঙের, সোনালী রঙের পদক্ষেপ উৎপন্ন হবে। এবং সোনালী রঙের পদক্ষেপ উৎপন্ন হলে কি বলবো, ডেট আছে। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? হ্যালো, কারো কোনো No, sir. প্রবলেম আছে? নেক্সট, এবার আরেকটা টেস্ট টিউবে আরো কিছুটা সলিউশন নিলাম, মানে ওই সলিউশন, আর টেস্ট টিউবে আরো কিছুটা সলিউশন নিলাম। এবার সলিউশন নিয়ে কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ কি হবে, কোনো গ্রিন পদক্ষেপ আসবে না। গ্রিন পদক্ষেপ না আসলে কি বলবো, যদি গ্রিন পদক্ষেপ আসে তাহলে কি বলবো, কপার আছে। আর যেহেতু গ্রিন পদক্ষেপ এলো না তাহলে কি বলবো, কপার নেই। খুব সিম্পল। তাহলে আর একটা টেস্ট টিউবে আরো কিছুটা সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে কি হবে, একটা গ্রিন প্রেসিপিটেট আসবে যদি কপার থাকে। যেহেতু কপার নেই তাহলে কি গ্রিন প্রেসিপিটেট আসবে না। খুব সিম্পল। গ্রিন প্রেসিপিটেট এলো না মানে কপার নেই, তাহলে এটাকে আমরা ফেলে দেবো। ঠিক আছে, এবার ফেলে তো দিলাম, ফেলে দিয়ে কি হলো, আবার টেস্ট টিউবে কিছুটা সলিউশন নিলাম, আবার টেস্ট টিউবে কিছুটা সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি যোগ করলাম, আরো নাইট্রিক অ্যাসিড, কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করলাম। এবং তার মধ্যে কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, খুব সিম্পল। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে তার মধ্যে আমরা কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ঠিক আছে, এবার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে যদি যদি সাদা পদক্ষেপ আসতো তাহলে বলতাম অ্যালুমিনিয়াম আছে, আর যদি ব্রাউন পদক্ষেপ আসতো তাহলে বলতাম আয়রন আছে। আর যেহেতু অ্যালুমিনিয়াম বা আয়রন নেই তাই জন্য ব্রাউন বা সাদা পদক্ষেপ আসবে না। খুব সিম্পল। আরেকটা টেস্ট টিউবে কি করলাম, সামান্য পরিমাণ সলিউশন নিলাম, সামান্য পরিমাণ সলিউশন নিলাম। সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি যোগ করলাম, কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করলাম। এবং তার মধ্যে কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলাম। এবং তারপর অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। যদি সাদা পদক্ষেপ আসতো, যদি সাদা পদক্ষেপ আসতো তাহলে কি বলতাম, যে অ্যালুমিনিয়াম আছে। এবং যদি ব্রাউন পদক্ষেপ আসতো তাহলে আমরা কি বলতাম, আয়রন আছে। যেহেতু দুটোই এলো না তার মানে কি অ্যালুমিনিয়াম আয়রন নেই। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে এই অবধি? বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? বাঙালিদের জন্য, আমি নন বেঙ্গলিদের জন্য আবার বলবো। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. নেক্সট, এই ব্রাউন বা সাদা পদক্ষেপ এলো না, তারপর কি Sir, হলো, আমরা সলিউশন। স্যার হ্যাঁ, স্যার আপনার আওয়াজটা ব্রেক করছে স্যার। সবসময় হ্যাঁ মাঝে অল মাঝে টাইম, করছে, মাঝে মাঝে করছে স্যার। মাঝে মাঝে করছে। আচ্ছা, yes sir, yes sir. আজকে আমার হচ্ছে ওয়াইফাই নেট নেই, কারণ আমাদের এখানে বিসর্জন হচ্ছে, টোটাল চন্দ্রগড়ে কারেন্ট বন্ধ। তাই জন্য ফোনের নেট তো ফ্ল্যাকচুয়েট করে না, ওই জন্য হচ্ছে, আর কিছুই না। আজ আমি ওয়াইফাই নেট দিয়ে ক্লাস নিচ্ছি না, ফোনের নেট দিয়ে ক্লাস নিচ্ছি, ওই জন্য ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। ফোনের নেট মাঝে মধ্যে ফ্ল্যাকচুয়েট করে, কেন আমাদের সারা চন্দ্রনগরে যে কারেন্ট নেই, সেই বিকেল 4টের পরে আসবে। ঠিক আছে, ওই জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে, কোনোদিন তো হয় না, আজকে হয়েছে। আজকে আমার ওয়াইফাই নেই বলে তাই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। ঠিক আছে, তাহলে যদি ব্রাউন হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো তাহলে আমরা কি বলতাম, অ্যালুমিনিয়াম আয়রন আছে। যেহেতু হোয়াইট বা ব্রাউন প্রেসিপিটেট উৎপন্ন হচ্ছে না তাই জন্য কি বলবো, অ্যালুমিনিয়াম আয়রন নেই। খুব সিম্পল, সেটাকে ফেলে দেবো। এবার এবার ফেলে তো দিলাম, ফেলে দিয়ে কি করলাম, আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম। কিছুটা সলিউশন নিয়ে কি যোগলাম, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলাম, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলাম। এবং তার মধ্যে কি যোগ করলাম, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ড্রপ হাইড্রোক্সাইড।
তাহলে যদি জিঙ্ক থাকতো তাহলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এবং যেহেতু এখানে জিঙ্ক নেই তাই জন্য হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, খুব সিম্পল। তাহলে যে মুহূর্তে সাদা বা ব্রাউন প্রেসিপিটেট এলো না, তাহলে আমরা কি করব, সলিউশনটাকে ফেলে দেব। এবার যে মুহূর্তে সলিউশনটাকে ফেলে দিলাম তাহলে কি করলাম, আর একটা টেস্ট টিউবে কি করলাম, আরো কিছুটা সলিউশন নিলাম। সলিউশন নিয়ে কি হলো, ডাইলুট HCl যোগ করলাম। ডাইলুট HCl যোগ করে কি যোগ করলাম, এবং তার মধ্যে NaOH যোগ করলাম। ঠিক আছে, ডাইলুট HCl যোগ করে NaOH যোগ করলাম। এবার যেহেতু জিঙ্ক নেই তাহলে কি হবে, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, খুব সিম্পল। যেহেতু জিঙ্ক নেই তাই জন্য হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। যে মুহূর্তে হোয়াইট প্রেসিপিটেট না এলো সেই সলিউশন আবার ফেলে দিলাম, খুব সিম্পল। বলো কোনো প্রবলেম আছে এই অবধি কোনো প্রবলেম আছে? বলো প্রবলেম আছে? হ্যালো, নো স্যার। নেক্সট আবার কি করলাম, আবার কিছুটা সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি করলাম, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম। আগের দিনে কোনো বলেছিলাম অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম। এবার অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলে যদি সাদা লক্ষ্যে বাঁচত তাহলে বলতাম বেরিয়াম +2 এবং ক্যালসিয়াম +2 আছে। তো যেহেতু এখানে বেরিয়াম +2 বা ক্যালসিয়াম +2 নেই, কোনো সাদা লক্ষ্যে বাঁচবে না, খুব সিম্পল। তাহলে যে মুহূর্তে আমরা ওই হোয়াইট প্রেসিপিটেট জিঙ্কের এলো না সেই মুহূর্তে সলিউশনটাকে ফেলে দিলাম। সলিউশনটাকে ফেলে দিয়ে কি করলাম, আরেকটা টেস্ট টিউবে আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, আরেকটা টেস্ট টিউবে আরো কিছুটা সলিউশন নিলাম। সলিউশন নিয়ে কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলে যদি বেরিয়াম +2 এবং ক্যালসিয়াম +2 থাকতো, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। আর যেহেতু এখানে বেরিয়াম +2 বা ক্যালসিয়াম +2 নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, সো নো হোয়াইট প্রেসিপিটেট। তাহলে যদি হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো তাহলে বেরিয়াম +2 এবং ক্যালসিয়াম +2 আছে। তাহলে যেহেতু এখানে বেরিয়াম +2 বা ক্যালসিয়াম +2 নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, খুব সিম্পল। নেক্সট, এবার প্রেসিপিটেট এলো না, প্রেসিপিটেট না এলে সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করব। প্রেসিপিটেট না এলে সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করব। সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করলে কি হতো, যদি ম্যাগনেসিয়াম থাকতো তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। আর যেহেতু ম্যাগনেসিয়াম নেই তাই জন্য কোনো হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, খুব সিম্পল। তাহলে যে মুহূর্তে জিঙ্কের হোয়াইট প্রেসিপিটেট এলো না তখন আমরা কি করলাম, সলিউশনটাকে ফেলে দিয়ে কি করলাম, আবার সলিউশন টেস্ট টিউবের মধ্যে নিলাম। টেস্ট টিউবের মধ্যে যে মুহূর্তে সলিউশন নিলে তার মধ্যে আবার কি যোগ করলে, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলে বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম থাকলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। যেহেতু বেরিয়াম ক্যালসিয়াম নেই তাই জন্য হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, খুব সিম্পল। বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম নেই তাই জন্য হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না, ঠিক আছে। এবার যে মুহূর্তে হোয়াইট প্রেসিপিটেট না এলো আমরা কি যোগ করলাম, ওই সলিউশনটার মধ্যেই সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করলাম, ঠিক আছে। সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করলে কি হবে, যদি ম্যাগনেসিয়াম থাকতো তাহলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এখানে ম্যাগনেসিয়াম নেই তাই জন্য হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। বলো কারুর এই অবধি কোনো প্রবলেম আছে? বলো কারুর কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. বলো। No, sir. So, for English medium students, now we are starting. So first, we take a small amount of sample in a test tube and we dissolve it in distilled water. This is the white test. So first, we take a small amount of sample in a test tube and we dissolve it in distilled water. We take a small amount of sample in a test tube and we dissolve it in distilled water. As the solution is prepared. We dissolve it in distilled water. This is the solution. Thus the solution is prepared. Now dissolve it in distilled water. Now we take a small amount of the solution. We take a small amount of the solution in a test tube
We take a small amount of the solution in a test tube and we add dilute HCl. We take a small amount of the solution in a test tube and we add dilute HCl. So what happens? We take a small amount of solution in a test tube and we add dilute HCl. So what happens? If as lead is present, so what happens? White precipitate will be observed. As lead is present, so what happens? White precipitate will be observed. Very simple. We take a small amount of the solution in test tube and we add dilute HCl. So as lead is present, so what happens? White precipitate is observed. Now what we do? We dilute the precipitate with water. We dilute the precipitate with water. We dilute the precipitate with water and we heat it to dissolve the precipitate. And we heat it to dissolve the precipitate. After that, we add a little potassium iodide. After that, we add a little potassium iodide. After that, we add a little potassium iodide. So what happens after we add potassium iodide? After we add potassium iodide, a yellow precipitate will appear. After we add potassium iodide, a yellow precipitate will appear. So when the yellow precipitate appears, we boil it to dissolve the precipitate. We boil it to dissolve the precipitate and we cool it. So after cooling, what we get? We get a golden yellow precipitate. So if golden yellow precipitate appeared, so what happens? Lead was present and confirmed. Very simple. So we take a small amount of sample solution in a test tube and we add dilute HCl to it. So what happens? A white precipitate appears. As lead is present, so white precipitate appears. So when we heat it, the precipitate dissolves. When we heat it, the precipitate dissolves. After that, we add a little potassium iodide. What happens? The yellow precipitate appears. Now we heat the precipitate to dissolve it. After that, we cool it. What happens? A golden yellow color precipitate appears. So what happens? Pb plus 2 was present and confirmed. Next, what is the second test? This is the first test. Lead was present and confirmed. Next, what is the second test? Again, we take a small part of the solution. And we add ammonium hydroxide. Again, we take a small part of the solution and we add ammonium hydroxide. So if we add ammonium hydroxide, then what happens? If copper is present, then what happens? A greenish precipitate will appear. But here no copper is present. So no greenish precipitate appear. Very simple. So we take a small amount of the solution in a test tube and after that we add ammonium hydroxide. So if copper is present, what happens? Then what happens? Then a greenish precipitate will appear. But here no copper is present. So no greenish precipitate appear. Any problem after this? बोलो कोनो problem আছে? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर. ভয়েস ব্রেক হয় দেবপ্রত ভয়েস ব্রেক হচ্ছে স্যার হালকা হচ্ছিল আমার তো হওয়ার কথা না এখন তো লিড ফুল আছে শোনা যাচ্ছে দেবপ্রত হ্যাঁ স্যার next test what happens after that again we take a small amount of the solution in a test tube and we add concentrated nitric acid and ammonium chloride and ammonium hydroxide to it. We take a small amount of the solution and we add a small amount of the ammonium hydroxide and ammonium chloride to it. Then what happens? If white precipitate appears, then aluminium is present. And if brown precipitate appears, then what happens? Then iron is present. But here, no aluminium and iron is present. So no white or brown precipitate will appear. Very simple. So we take
a small amount of solution in a test tube. We take a small amount of the solution in a test tube and we add concentrated nitric acid, ammonium chloride, and ammonium hydroxide. And we add ammonium chloride and ammonium hydroxide. So what happens? So if aluminium and iron is present, so what happens? White or brown precipitate will appear. But here, no aluminium or iron is present. So no white or brown precipitate will appear. Very simple concept. So again, we take a small amount of the solution in test tube and we add concentrated nitric acid, ammonium chloride, and ammonium hydroxide to it. So here, as aluminium and iron is not present, so no white or brown precipitate appear. Very simple. Next, when no white or brown precipitate appear, then what happens? Then we again take a small amount of the solution. Again, we take a small amount of the solution in a test tube. Again, we take a small amount of the solution in a test tube. And we add dilute HCl, sodium hydroxide. So when white or brown precipitate does not appear, what happens? We'll take a small amount of solution in test tube and we add dilute HCl and NaOH. So if zinc is present, then what happens? Then white precipitate will appear. But as zinc is not present here, so no white precipitate will appear. Very simple. So again, we take a small amount of solution in a test tube and we add dilute HCl and NaOH. And we add dilute HCl and NaOH. So as zinc is not present here, so no white precipitate will appear. Very simple concept. Any problem up to this? No, sir. So if zinc was not present, what we take? We again take a small amount of the solution in a test tube. Again, we take a small amount of the solution in a test tube. And we add ammonium carbonate to it. If barium plus 2 and calcium plus 2 is present, then what happens? Then white precipitate will appear. But here, no barium and calcium is present, so no white precipitate will appear. Very simple concept. So again, take a small amount of the solution and we add ammonium carbonate to it. So if barium plus 2 and calcium plus 2 are present, then white precipitate will appear. But here no barium and calcium is present, so no white precipitate will appear. Very simple concept. So we take a small amount of solution in this tube and we add what? Ammonium carbonate. If barium plus 2 and calcium plus 2 is present, then white precipitate will appear. But here, no barium and calcium is present, so no white precipitate will appear. Very simple concept. So if no white precipitate appear, what we do? We add sodium hydrogen phosphate to it. If no white precipitate appear, then we add sodium hydrogen phosphate to it. So if magnesium is present, then white precipitate will appear. But here magnesium is not present, so no white precipitate appear. So we take a small amount of the solution in a test tube and we add ammonium carbonate to it. So if white precipitate appear, then what happens? Barium plus 2 and calcium plus 2 is present. But here, no white precipitate appear. So no barium and calcium is present. Now, if no white precipitate, what will we add? We'll add sodium hydrogen phosphate. So if white precipitate appear, then magnesium will be present. So here, no white precipitate appear as magnesium is absent. So if ammonium carbonate is added, white precipitate will appear due to the presence of barium and calcium. If barium and calcium is present. But here, no barium and calcium is present. So no white precipitate will appear. So if no white precipitate, what will add? We'll add sodium hydrogen phosphate to it. So after adding sodium hydrogen phosphate, if magnesium is present, white precipitate will appear. But here,
No magnesium is present. Here no magnesium is present. So no white precipitate will appear. Any problem up to this? No, sir. বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। No, sir. So what is the conclusion? What is the basic radicals present? Sample number 1 contains what? As basic radical. Just see what is the basic radical present. Pb plus 2. What is its name? Sample number 1 contains Pb plus 2. So what is the name of Pb plus 2? Pb plus 2 নাম কি? বলো, Pb plus 2 নাম কি? Pb নাম কি? Lead. Lead. So sample number 1 contains Pb plus 2, meaning lead as basic radical. So sample number 1 contains lead as basic radical. So sample number 1 এর মধ্যে কি আছে? Pb plus 2. Pb plus 2 মানে কি আছে? lead আছে basic radical হিসেবে। খুব simple. So sample number 1 contains what? Pb plus 2 as basic radical. So what is Pb plus 2? Pb plus 2 is nothing but lead. So sample number 1 contains what? Lead as basic radical. So sample number 1 contains Pb plus 2. So what is Pb plus 2? Pb plus 2 is lead as basic radical. Next, what is the overall conclusion? So what it contains as acid radical and what it contains as basic radical? বলো তো? Sample number 1 এর মধ্যে acid radical কি আছে আর basic radical কি আছে? হ্যালো? Sample number 1 এর মধ্যে acid radical কি আছে আর basic radical কি আছে? হ্যালো? হ্যালো? Lead the basic Hello? radical or chloride the acid radical. অ্যাসিড র্যাডিক্যাল ক্লোরাইড আছে এবং লেডটা আছে হচ্ছে বেসিক র্যাডিক্যাল। খুব সিম্পল। স্যাম্পল নাম্বার 1 এর মধ্যে আগেই দেখিয়েছিলাম যে আমাদের অ্যাসিড র্যাডিক্যাল আছে হচ্ছে ক্লোরাইড, এবং দেখো অ্যাসিড র্যাডিক্যাল ক্লোরাইড এবং বেসিক র্যাডিক্যাল আছে কি লেড। ওভারঅল কনক্লুশন কি? স্যাম্পল নাম্বার 1 এর মধ্যে আছে হচ্ছে লেড বেসিক র্যাডিক্যাল এবং ক্লোরাইড অ্যাসিড র্যাডিক্যাল। খুব সিম্পল। আবার দেখাচ্ছি, বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে আছে হচ্ছে লেড এবং অ্যাসিড র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে ক্লোরাইড। স্যাম্পল নাম্বার 1 এর মধ্যে কি আছে? basic radical lead আছে এবং acid radical chloride আছে। So just see what is present as basic radical in sample number 1. It contains lead as basic radical. And what is present as acid radical? It contains chloride as acid radical. So what is the overall conclusion? The overall conclusion is, number 1 contains lead as basic radical and chloride as acid radical. Any problem? বলো, প্রবলেম থাকলে বলো। What is the basic radical present? Lead is the basic radical. What is the acid radical present? Chloride is the acid radical. Sample number 1 contains lead as basic radical and chloride as acid radical. Any problem? বলো, কোনো প্রবলেম আছে No, কারণ? sir. আচ্ছা, আজকে একটু ডিস্টার্ব হলো, কিছু করার নেই। মানে আমার যেহেতু আজকে ফোনের নেট দিয়ে হচ্ছে, ওই জন্য একটু ডিস্টার্ব হয়েছে, কিছু মাইন্ড করো না, ঠিক আছে? পরের দিন থেকে হবে না। सर হ্যাঁ বলো। सर हमको तो हॉस्पिटल जाना था सर। क्या? हॉस्पिटल আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক করো। सर দেবব্রত 76 অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিচ্ছে। अटेंडेंस দেবব্রত দিয়ে দিচ্ছে, Yes, sir. हेलो অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিস তো। ঠিক আছে, सर अंकित सिंह হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো।